Hello mga ka-Ilonggo, I am Jude, the Ilonggo Wanderer. Welcome to my channel. Madamo din salamat sa mga viewers o supporters nga continue nga nag-support sa aking mga video. Sa subong nga video, I am very happy to say that I am safe and sound. I am here in Pakse City, Champasak Province in Laos. And I am happy to share that for today's video, my friends and office mates invited me nga maglagaw sa isa sa nakatuan sa mga turista diri sa Champasak Province. Ini ginatawag nila nga Wat Phou. So Wat Phou is like a mini version of Angkor Wat in Siem Reap, Cambodia, and like the Miagao Church in Iloilo, this is as well declared by UNESCO a World Heritage Site. So I'm very excited maglibot sang lugar and show to you ang beauty sang landmark of history and nature. We will explore Wat Phou in Champasak Province. Sabay itamsaw! The majestic Mekong River. Kaunting lakad para maabot ang main site. So, andito na tayo. Yay! Just say hi. Ano daw? Ano ang bal niya? Kung gusto mo sa mga ancient places and landmarks, Wat Phou is for you. The place is very relaxing and peaceful. So kung gusto nyo nga mag-relax sa inyong obra from your busy work, this place is for you. Overlooking ang Champasak Province. Medyo ka po yung magsaka sa hagdanan if you are not used to it, but the long walk is worth it.
Wat Phou. In Champasak. Champasak in Laos. Yeah. Wow! Welcome to Wat Phou. Okay. Hindi. Yeah. Okay. Hi. Welcome to Wat Phou. where in Champasak. 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 Pabalik na kami. We are going back. It's tiring but we enjoyed it.